Mbeta italia katika anga like this. That is how the trumpet will sound. Konene. So on Wednesday kulikuwa na ile story ya Google na Gava, ile like 61% of the government's requests were turned down ikikam to story na censorship. Na Gava ilikuwa inajitetea that part of those stories were hate speech and peer incitement. And now what happens on Thursday? On Thursday kulikuwa na public disturbance law quashed. Then ikakuwa the High Court quashes Section 95 1B of the Penal Code, rules offense of creating disturbance in a manner likely to cause a breach of peace is unconstitutional and vague. Na hiyo of course ilitoka from ile point wasa walikuwa wanapost vitu online zile Gava iko inasema that they might cause disturbance. Unajua wasa wakisema one time I think vitu kama occupy state house, occupy parliament na vitu kama hizo kwa nasemekana that zinabaki zime cause a breach of peace. So ili end up ikitolewa because yes, to a certain level it's ambiguous, and this means that any post that the government thinks is not a good post, they can claim that inaenda ku breach peace. So se kama Boni of course alikuwa amebambika kabisa, alikuwa peaceful protest is both a constitutional right and a birthright. Then akabaki ameshare hiyo story, and yes, he come to protests za last year. Hakuwa anataka kujua which protest, ilikuwa like hizi zote za baki zime create disturbance. And yeah, so that was a good day for Kenya. But tukitoka hapo tukikam kwa gazeti ya leo hii ni The Standard ya leo, na The Standard ya leo iko na captured, alafu kuna picha ile ya Uhuru Ruto akipatia Oburu keki, then ikakuwa ODM is in a bitter power struggle after the dramatic ouster of Secretary General Edwin Sifuna, with senior figures openly accusing President William Ruto of pulling strings from State House. Claims of shadowy funding, backroom meetings and coordinated push to align the opposition party with the ruling UDA have deepened internal fractures. The result of the ouster is reported a mass exodus from the party by disgruntled members. Supporters are scratching their heads on how soon the squabbles came and what's in it for the president. So yeah, kuna hiyo picha, and of course ODM saizi, it's just safe to say it's under Ruto's control. Na kungata kwa ile analysis yangu ya jana asubuhi niko na bonga juu ya vile Ruto alikuwa ameona Sifuna. Alafu I think I also saw like now on Thursday the NTV piece about the whole story, they still had that Ruto warning when Ruto was telling Sifuna tutabaki tumekupanish. So saizi ni interesting because pia tukiangalia Oburu of course I think he's in too deep, unajua, and ama ni naitangwa nini ile like he's not qualified for that position. That's number one. He's not also energetic enough, he's not charismatic enough, and he's not inspiring enough. He's not the sort of person that people look at and they feel like they need to follow him. So this means that Ruto is the one running that party, and I don't see that changing anytime soon. Okay, so but kutoka hapo acha tuende kwa story za Mosiria, because Mosiria naka ameamua lazima baki amekimeke, yani ashinda kimeke headlines. And of course tabonga jezi stories za wase kutembea na maplacards juu yake. But before that ni cheki like NTV ilikuwa ni Laura na Natalie walikuwa na bonga juu yake na history yake ya like vile yuko obsessed na OnlyFans. Kuzu msewaga obsessed na OnlyFans. What are they doing there? What are they doing there? Mi OnlyFans ukiniuliza sijui kama ni .com, sijui kama ni .net, sijui kama ni .co.ke. Why? Kuza inihusu. And kwa mtu yote ile haimuhusu, I don't know why you'd complain about it. But wacha tucheki vile nini akina Laura wali cover hii story. Geoffrey Mosiria has appealed to police to intervene and end the trend of young women joining OnlyFans, calling it a bad influence on society. His remarks have sparked debate around morality, freedom of choice, digital economy opportunities, and personal agency. Kungekuwa na makazi zenye mkitoa watu OnlyFans mnawapeleka kwa hizo makazi, inge make sense. But nyinyi mnatoa watu OnlyFans
Lakini wewe pia Geoffrey ulikuwa unafanya nini OnlyFans kama uko na enjoy? Julie subscribe ndio ujue kitu kai inaendelea. Kwa sababu ufanya vitu different mingi sana kwa OnlyFans. Watu ufanya vitu different. I don't know why sasa hizi ndio vitu zenye mnataka kufocus nazo. Sasa ile unasikia watu wanalala njaa. You're always focusing on the wrong things. Wase wa hamu, wase watandiki, wase wa like ako tu kazi. Kama unaona ni mbaya na ni immorality and all that, wacha kusubscribe. Wewe I think hata hapo vile Natalie anasema ako tu kazi, mimi ningesema tu ako tu uchi. Mtu iko uchi anaweza hamu mtu kweli, na iko uchi kwake na kamera ndio iko mbele yake. Alafu Mosiria ni bambaga sana akibonga juu ya morals. Like if you work for the Nairobi County government, the last thing you should talk about is morals. It's one of the most corrupt and inept institutions ever. It's such a useless institution that garbage collection is just there. Na mpaka majuzi inasemekana that Ruto wanted to take over. That's how useless the county government of Nairobi is. So for you to be here telling us about morals, which morals are we talking about? Corruption is the reason why the city looks like this. Buildings are collapsing. Hapa South Sea building ili collapse ndiko ni 2nd of January. Then ilikuwa ni when? Leo ni Friday. Wednesday pia kuna building ile ili collapse. Alafu you are here telling us about morals. And you're the people who are taking these bribes, the Nairobi County government. You're the people taking the bribes and these buildings are collapsing. So amwezi tuambia juu ya morals. Because OnlyFans, mtu akikuwa ndethe hapo, it affects me. Like, in what way? But building ikianguka, I might be passing there, in effect. Hizi vifo zote zina affect watu. Wewe watch news and bits and buzz, ulale. Wachana na OnlyFans. Unaenda kufanya nini OnlyFans ukijua ni ya tabia mbaya? Mtu wako huko ametafuta pesa na hakuna kazi mnapatia wasee. Holding people accountable for your children ati unajua wewe ni role model society. Society sengine kaa kando manze. Kila kitu society. Society pia niache. History ya role model nakoga ni the most bullshit ever. Everyone should raise their own kids and yes, hawezi mtu wako akijipata kwa OnlyFans. That's like I'm an adult and stika kuna Bible hapa, but I wanted to swear using the Bible, but damn, we need the Bible here. But on a serious note, I'm an adult na sijaienda OnlyFans, sijaienda Tinder, sijaidu hizi vitu zote. So why would a kid go to those sites? Unless the parent is going to those sites in front of the kid. Like there's no way mtu yenza baki ameenda kwa hizo sites. So hizi nonsense ati kitu ina happen on OnlyFans, like some subscription service, ita affect mtu. Alafu kila kitu hapo I think haikuwage ni nudity. Kuna kuwaga tu na watu hapo wanaenda kuonyeshana feet. Okay. And cause si kila kitu waga sexual hapo. Yes, if I'm not wrong, it's not everything there that's sexual, but what do I know? Wacha tuendelee. Unajua, mwacheni niishi tu. Nimepigania society sana. Wachaneni na mimi. No. Mimi nimekata. Asema niko nataka kuongea kwanza. Because hivi story ya madem sana. Because anaingililia madem sana. Mosiria uko na passion projects very weird. Like usifanye tu ile job imekuleta kwa ofisi. Imagine sana ningekuwa nakuja hapa bits and buzz naanza kuambia. Na ile news ya jana kwanza before mehemehe. Ile news ya jana just do what you're supposed to do because people are failing so much at their jobs. If this is a failure you feel like for the parentals, au ndo watadili nayo. Utalea dunia mzima. Just do your job. Hii kitu si ati ni kitu illegal because kama ina happen ni website ina watu wanalipia na Kenya inakubalika hizo websites zote. So si ati ni kitu illegal. Kenya inakubalika kweli hapo. Kuna time ira inaitwa Duale ilikuwa we need to ban Pornhub. Tunanid kuban wasi kuwatch porn hapa Kenya. And considering ile unaangalia clip nilishare jana ya ubuda anaitwa Sifuna akiput Faramalim in his place when Sifuna was talking about early marriages, which is basically unajua some illegal shit. Ifai kuitwa early marriages cause mtoi haezi kubali early marriage. Unapata watoi as young as 9 years old wanamarika hizo maside za northeastern. Haujaisikia kina Duale wakibonga jio, but msana bonga jio vile tunafaa kuban. Kuna time alisema tunafaa kuban like porn sites in Kenya. Cause leza you and your stupid morals. Like you are in such a third world country, we have so many things
zile zinatusumbua, that even there are people without that internet access. So hizi sema that internet access jina haribu nini, because a big population does not have even access to that same that said internet. Mtu ni mtu mkubwa. Vile tu umesema Mosiria fanya kazi yako. Wewe unaangalia Mosiria si ndiye alikuwa sijui katibu mkuu wa mazingira hapa Nairobi. Hao watu wamejaa vile mko mnasema mkienda tao sijui saa ngapi. Wamejaa huku chini usiku street. Hao watu wamejaa usiku wamejaa. Sasa ya website ndio inakusumbua Mosiria, lakini kusema unanipata na sababu kwa huko Machakos badala aende awasaidie jueni mtu wa ndani. Just do something different. Na allegedly ndio alikuwa amekatalia bado DM ya Asia. Bro, like we are fighting the wrong. Sasa zote anakuaga nao kwa Alicia Kanini. Damn, okay, you score msikiaga jira ile kwa kwa DM ya Aziad. Okay, shit, he's been busy. No, nikusho kuna raya zitaitetea. Unajua, you can't be here preaching, like preaching water and then drinking wine. Because if I'm not wrong, your dude inakuwaga married. Because chekigi inakuwaga hapa ukipatia say advice on everything. Do not marry a woman with tattoos. Do not do what? Umemariwa demo ngapi with tattoos? And what do we consider tattoos? Zile zinatoka nini? South Sudan, are they tattoos? Like what do we consider tattoos? Because I'm assuming a tattoo is a body marking. So, yeah. Na kuna, I'm sure there are dudes who find tattoos attractive. Kinaga tattoo iko like, yeah. The same way kuna wase wale too many tattoos zinawa put off. So it's, everyone has their own taste. You can't go there telling people. Utapata kuna couples that love each other because of tattoos. Umeweka wacha mimi niende niweke. Yeah, so naipenda una watch sana. Wewe unafanya OnlyFans more than OnlyFans. Kuna ni wa tennis amefungwa GoFundMe a raise doors za kwenda tournament na kupursue professionally. Kwa nini hizo si vitu zinampress? Unanipata? Because if you're really passionate about women, then show other women that these people doing the right thing the right way and it's working. So unataka kuban mtu mwenye haizi kula usiku kama agenda kuperform mtu ana perform. Umkazie zaidi when the women doing great things hamwa support anyway. So keep your fake morality in your pocket and just do something different. Okay, see to someone put your fake morality in your pocket and just fuck off. So that's Mosiria for you, but ekonene najua mwaka ni mpya lakini injili ni ile lemfi. So kama uko US, uko UK, uko Canada ama uko the UAE na unataka kutuma do Kenya, baki umechangamka, ingia lemfi, utabaki umepata the most competitive rates. Lakini apart from that, on your first transaction ya $100 or more utapata $20 sign up reward. So unangoja nini? Baki umechangamka, chap ingia lemfi, international payments for everyone. Ekonene Iraya, of course, because he's full of nonsense, you attract nonsense mob sana. So another trend ameanzisha ni ya wase kutembea kama mshikilia placards wakimwambia wemnoki, and it's brought a whole fight where now everyone is copying everyone. Because kitu happening in Kenya ni watu wakuagi original. So ilikuwa nini? Ikakuwa ni man who asked Mosiria to be his valentine calls out rival for copying his idea. Mnataka nikule aje? Acha kunikopi. Kila mtu aanze trend yake. Even remind kuna msee alijoke kwa one of the comments za iko nini. Alikuwa na joke anasema that at least vile kina Majembe wameanzisha vita. Sasa tumetoka kwa kuhug miti. So after kutoka kwa kuhug miti tumekam kwa nonsense ya kuhold placards. So kumbuka kulikuwa na ufala wa kwanza ilikuwa ni Geoffrey Mosiria have a huge crush on you. Please be my valentine. This is a dude. Then dude ingine ikaandika Geoffrey Mosiria, please be my wife. I'm Sky Boy. Damn. Hii after ile story ya SportPesa. Okay. Then so ama fala kaanza kucallian out because it's just nonsense. But this is the sort of nonsense that Mosiria inspires. So I'm not even surprised. Wacha tuone. Mwacha kulia kwa wazee wenyewe. Sijaanzisha audition hapo kama triagin. Sasa wewe wengine shanza kuuliza Mosiria ulibi. Kwani mnataka nikule aje Kenya wala? Kwani mnanifuata hadi hapa nikishoot mnashoot. Kwani Kenya mnataka kunikula hadi mwisho wala? Mnanikula hadi bone marrow. Kila mtu apige shughuli yake. Na usikie bahati yangu na bahati yako. Kila mtu akilia bahati yake kando. So na check here. So this is the nonsense. And yeah, so kuna hii if I'll please be my wife, afu imeweka number.
But this Mosiria dude, of course, loves such nonsense because it keeps him in the news, it keeps him in the news cycle, and that's what he loves. But interaction ya raya yenyewe na hii raya ingine ilikuwa interesting considering should I say this? I don't know if I should say this. Najua bado abductions zina happen, so I should not say this, but considering the proximity to someone else. Okay, wacha tuende. So you are not gay? I'm not gay. Hii ni nini sasa hii imeandika hii ati Geoffrey Mosiria, I have a huge crush on you. What crush? What crush is that? Inspiration. Oh, crush inspiration. Nimekutambua. Nikiandika inspiration watu wangeona ni clout natafuta. So nikasema nikiandika hivi juu najua Kenyans wanataka vitu negative ndio zisambae. Nikasema nikiandika negative ndio napatana na Mosiria mimi niko sure. Na singeandika matusi. Nitumia tu njia at least nione mambo yangu kaita nawiri. Na mimi okay. So this is a trend tumeanzisha sasa. So trend ya saizi sasa ni placards. Tulitoka kwa kuhug trees, tukaenda kwa placards, tukaenda kwa boxing of course hiyo wezi ingia tu ovyo, so that's dangerous, so that one I guess people are going to stay away as much as possible, but yeah, this is where we are. But talking of Mosiria, of course another thing about him ni yende alifanya gole dem akakuwa famous, and that guy kuna time tuko nafikiria that amekuwa dissed, ameitwa ni paka amerudi msituni ama paka mwitu whatever, kumbe si hakuwa dissed, she still in church. Hiyo church ya nani umsa naitwa nini, church ya Kanyari, and kulikuwa na video yake, so ilikuwa ni hii bado ilikuwa kwa Nairobi Gossip. Yes, ilikuwa ni Pastor Kanyari shares video of Marion Naipei anointing church members during service. So nachiki watu na mwagiwa maji kwa miguu, and yes, the fact that there are adults who walk around and you might be one of them thinking that it's something like holy water. That's the reason why I fight religion, because religion will have you believing nonsense, and yeah, religion will have you believing nonsense. Hii maji na kunywa, najua kitu moja waga interesting na science ni those surprising scientific facts. So vile unaambiwaga like that cup of water that you're drinking must have been drunk at some point by a dinosaur. Oh, use a cardio. Oh, I don't believe that. Dinosaur. Alafu inakam to story ya Neil deGrasse Tyson that science is true whether you believe it or not. Hiyo tu kuto believe ni yako na nyanyako. But one thing, this is nonsense. Hii story hakuna maji yote special, and ilikuwa very interesting nikiwatch ile video ya nani ya Owuor, nikilearn that mother umse pia alikuwa tu a con woman who went to jail for conning people, lying to people that they were going to be cured of AIDS. But this church is always full, hii church ya Kanyari. So who do you blame? It's the condos. Why? Because the condos just don't want to face the fact that religion so far in a dedi, I think the only continent religion nabaki ni Africa. Na Africa ni juu ya poverty and the fact that we are never allowed to question. So Africa inabaki na Middle East. Why? Because you don't have a choice. Ukiacho na dedisho. Those are the only two continents where religion is growing. But even in Africa, watu wanaanza ku open macho. So I think the only place tabaki ni Middle East. Africa of course take longer, but we are going to get there. Come to Europe, Asia, that nonsense is China wanaga shughuli, Japan wana shughuli, of course what else, Europe ilitupatia hii nonsense but Europe haina shughuli. South America of course bado wanakuwa kiasi wako religious, but it's only a matter of time before South America hiyo nonsense iishe. So at some point itabaki Africa na Middle East, alafu eventually I think juu ya internet na scientific knowledge itakufa Africa, because at least Africa ukiwalk away from religion haimaanishi death. Middle East itachukua time. That's why ikikam to Middle East, that's why ukicheki mseka mimi niko na fuata the najita mu Africa but nakubali the far right
ya Europe kukata hizi raya za Middle East juu cause need kuspread your nonsense tena now to like European countries. Hii kitu inafaa kudie to just a natural death. Ni superstition. It made sense at some point. Then science came, explained everything to us. And the things that science has not explained eventually will be explained. We do not need all this supernatural stuff. Whereas if you don't do this, then this will happen. If you don't do this, then this will happen. And then it comes with a threat of violence. There's always that threat of violence. Kama juzi fala hapa Kenya medidisha wife wake jali join Instagram. Place Pakistan, mshasikia zile stories za fala ina najisi dem. Alafu familia hii fala inapatia na sister hao anajisiwa na ile familia ingine. Why? Because it's somehow can be justified religious. Like kifikiria gajo hizo vitu. So hizi vitu za kina nikiangalia vitu kama hizo za kina Kanyari, that's what comes to my mind. Like superstition. Like we've elevated superstition to such a high level. And when you nini superstition, napata kuna fala fulani alikuwa ameniandikia I think a week. I don't know if I still have that, but ilikuwa like every time you do that I feel like you're mocking my religion and I feel so hurt. My feelings are hurt. Feelings zako hata zikikuwa hurt, the reality remains. In history, at any given time, inasemekanaga ni 3,000 gods are being worshipped at any given time. You're worshipping 1 out of 3,000. Me now worship 0 out of 3,000. The only difference between me and you is 1. Just 1. Otherwise, these gods are super different. Don't even lie to yourself. There's a God who believes unafaa kuwa na 1 wife. Mwingine ana believe unafaa kuwa na 4 wives. Kuna mmoja ana believe unafaa kuvaa white. Mwingine ana believe unafaa kuvaa black. Like it's just evil. Mwingine ana believe unafaa kudrink, mwingine unafaa kudrink. It's just then tuna cross over to India. Why there's cow vigilantism where kuna raya zinasimama kwa barabara zikitafuta watu wana transport ng'ombe. Alafu zinataka wasi why because ng'ombe ni holy. But somehow huu God wako ni more special than ng'ombe iko India. But ungezaliwa India, hiyo ng'ombe ingekuwa more special than so but nimedigress. In nonsense ya nini ya naipei. I think we've to be tolerate long enough, but anyone me of course this is just from me to you. If you ever believe that there is holy water, then the pastor deserves your money. Najua and damn maybe nafaa kuwa na kuombea baraka shanta kaza iko nene.